أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعد Gambian call mediam na bi sibito July karo atil tan sabanin kilim bi samedi le 31 juillet 2021 alnal badi malen batla al mawrus a jamaat babil masjid ko to nyaala ñu watin kono man diamu nta matale bina audio ti ja fala asi sama fana fela finna mbe diamu la nga fenkela saya moy nde ara jata nde jata la saya nde jata mbe sa duwaye fo altala sala jong sonen to nyala aninte ka kumale alma ne manin ka faro kala alma la jong sonyala alma kala nyen jata keneti yomal alkiyama masatala algano dilala algano men hinanta algano be wolen firdausi altala ni boye alama e bula ala tala la bala fa jongol kono ala e bala fa sila barba fon wala fon atala bala fa le batine be dunna alama ala bala fa la kan sila hormo sabula alquranu jinyana dana hormo sabula anin bi sibto til laban dunya kono hormo sabula ni mbota je mbediamula ngabarola dia mom moy Gambia non ni mo kawandi balati ni mo hakiltu balati yalon ni nga fale nun ko man samu ala tarati nyaaje bi Gambia be ni halako men kono toñen drole asabu bi Gambia be ni halako men be kono toñen drole asabu alanin toñen lande ye menke a jawyata nyaaje altalata kayro dila Gambia la fo yaaje medum banko kan mun kama e bara jaw menke yalon kila sallallahu alaihi wasallam ako fo misilmo se dolo min no ban ako ni sedana ya marché sa min no bara ala bula man betia ala bula ikay ko fo misilmo se muso se laban me alon ko ama fudu sidi aka ni sedana marché la sa kenon bara ala bula man betia aka misilmo se fania fo bang ako hani alje korosi bang adole na dundun kabiri somo na vutile ba be fania jalo mbe kuma kilin fola alej kamo tumi kumenna alon ko amake amam petia bole waleji UDP mandin ko be tora kafa bole nyim be tora itoli amel ko fania ni ka kuma fo muma me alon ko amanke ka barakandire ni fania fo ba ni mandika boys wala ni mandika medial men be journalist yala nyin ka tol barako talale al mawle long ata lon na do nyin nga me ala sala nyaabe men soldo mo kon a fay ko baytla ka kuma men fo to nyalam ayil barako le ka bang je ajube ale yaaje metumi ko men bela bala kuma be fola bala kuma be fola han kabi abe frasring adarjo be waralin lungonu ba ko to fola ateje korosla imaje tiarasi mola min système fo coup d'état 11 novembre coup d'état Basiru Baro la coup d'état jumale be men kala fo il fenko 30 décembre attaque sol wo be wo ganenol men farta Gambia wo be wo mealon ko UN ya kole investigator fo pareta itol ko hani itole kendi ata itole do ko ke UN itole do asoron itole woli asoron itole mo kendi asoron
pour ka faniya dajale iko se ya na men non di billahi wallahi nallahi tallahi den kala la bi al se firi nyongo ni man nim ko al be nyim faniya men be dajale kan abebe den kunal kungol kan nyim banko man ka tati atul mu ko man al si ta dawla al duwa no al yakka al talala mutalati al te barakala wuliya fola bale matulti faniya fola hakka domola ba ibilise koku men fo bemba adama al tole ya sotole faka tambi ma fu siol be man solo bara tole al ya sotole parce que folo kabra adama mondo a lande anata bata ko wala busa wala kata bata kunti kono akan ni membe larta kono ba torola ada tol daji ko le wati famanke arka fen do mo men man kakale wandi hakko arka tibiri wandi fengola alka tika wala wo man kalbul tanati anu ala ya kujo bale hali iblis na ala iblis ya bela aw abukota iblis na ala iblis ya bela ka aborta wala bara turka tita wala ka wala kala complete wandi taro ate wata kan wasa mamaka han ala labu manning ngal daji ko le fali mbukal banen bare al daji ko mbewlo folade asita cida boye men fali o tama alsela nya alduwa alsela nya dungal sollo mo o ni ndorane ma tolle nyanta men duwala mala tagla moruju al tagda woli jumala man bare woli o ma toile billahi wol kita wo bode je ko ga asawnta ko ga al da busa tuk akoni fengo men belanten ada ba torola atol al ka sataro ku ke sede nduri atol le kake al man ku men ja ali asata faman ke bang fongan ka fani ala fuban sai nga mfaranga moytel mfaranga moytel tenden iba chokin na bare min dole juma fa mala aside ne maji mfaranga moytel ku jawba billahi wallahi la ku jawba fani amu ku jawba re wo bode ye ko ga sound ko re pep a ngaibo abusa hani manje fale kurdu fayo asimur kawani jankana kurdu fay ala se bana ka kurdu fay so na dole kurdu fay ndol me maga ndol ma ke talibatilu ndol me munatula dadi harfak na tonya fonya hadina be fala so kona ala next target manyo kari firita bakala ala fala afirna wandi banko kunu atolle ka yaaje me tume ko bela jang alko yaaje me manke keti mandi folle be foka dunia be te nombe deri tuk je wo man kanya wo kilim bi wolle be mula ko yaaje mala ka boy musol kan so mora alje korosi bang ala be ñun demala le bang fo yaaje mala solon kono qur'ano be ya muru e ko ka boy kan musol le fo man sa fulade alka daji ko men fal neto daji ko le bala ala ku jaw ke baro mota kanula fobi neta ala ka baro men fal tenno afata wala be balure atole lo taja alko ko yaaje me mala be mol jono la nyaadi nin karo fata atol mandin ko lefo bi alko yaaje me kama sakunda ko dole ta mbe nyaala alka sa fe facebook manu nyinga ko do soto min tole aka ni moto serre ngol sang aka kuke Gambia moy mol dakale aka ko do soto min do atol man di ngol ka fu je bi alla kuma kan alma kantano foriya mu nyande men kala kan kanta ala bakala kan kanta atol kilwole be murla ko ge bi to fatim ka foko na bankola ko dole fani aw bu ka dew ni moli afa ka fo ka alnen am même proud of film nene man ni misal parce que atol lota len dol ba manen kuti yalma men fo to la sioma kuti yalla nendir tije nendir jaw men jaw ya ta bela ya fo to ma so ni ko mad people al ka fo ba la kan to am ber mo pa nene man ni misal fa I've nothing to regret but mbar biton lola de ka daji ko fale fo mo bi al kenyan bi siol bele jutala mun kama al daji ko fenti je siti je atol man fisament na to fana to fisata siol beti si fana man ngaybe me atol si parce que tata seda danona dawda no do tola yetra han fentala da yeson ko moy mandi bol
yetara jama nyo sabole tolen nyaton ka sabole tolen so aton nyanta ka mone men kana jolale yakal alkele mudota alkaseda dane na koleta le na si wol kono wol ya di alale adon fo man sa fulale abuka bijo aka kunu ne jo fo man ko man kay de aton mo keno to mege e yuton agency tam alko alka tiara sire fabriken hal banyo na fo september akotol mu planality ye fen plan ye plan o plan ke ala ko ndela plan le wata biti alversion nan kumora fani aldo malole ka jande akany siran we ngaybe alka ngaba ta so la muk Gambia da jiko talabo marlan da jiko tabu suñar jiko wala balbul ka wandi fango domo hako domo ka mol talandi divided rule kan karandi wala hasidia dina jaw be Gambia to la nyaton koti danko ko de soto barani ala timo go hey boy la kram ba négocier la ala amera ko ala ka dilal men ke dunia ko la kala ba dilal dil te la kara dugo te la kara moriate la kara la ko barka baran faale alo biyal fere kunum e ko baro e baro sigala fo ma fi samawat baro president keddo ngadu baro pour se tiñaro kenyame wana ka baro jay bara manke ko yakanu bara fanan tole ma be sira ko ha baro mu yudi filati vice president mu yudi filati foreign minister mu yudi filati ami commando ami chief of the yudi filati bare bi wo ko fode bay dala ko mo manaba ngo fane lu mo le ka janjan Serigne Taba Choli ba bom celo kala be usenda bala bara jaw fala man din ko wedi mi ko ka Serigne Taba Choli le fa balu lungo mo bu ka fa sa lungo mo bu ka balu wallahi ala le man sodi ali fonyo balu lungo mo bu ka fa ala jube Syria when they are bombardment Americans ibe bombing na ye bombing ke ibe mol fala wo musol be kono be futula fe be kono tala ibe dingol wulo wo dingol kana ka o sel sol sika koske o man kal bul ka wando de bang ana ba ala nin to nyendir lante ale to nyendro kala de tubo kenni na faade na ko man din ko la tubo sendi ya jamme ma ale menke kujaw menke ala sata Serigne Taba Choli ya sata le usenda be derin tuk mandi ka jone ma ko programme minin tafal toñale be laban ala nin toñendir lante ala ne toñen do ko ala tede man ale usenda bo tere na so ko ala kiro la ñum problème be mbi ko yaji wala na fania man betia fania man betia man samu ala talati ala kala jongo toben bare tol ko e ko tele ko mo ma siandi ko kan jakalle wala ne ko man din ko le Qur'ano karan akan ta jakalle Qur'ano ya karan ala men fo kila men fo je idol kilum kana ka o so koti wo kan jakalle wen jakali de baki wen jakali ay mira ay silam wobe kero no la nyaade baroy ñi fo dunia be am adila moy natan dedi ngottudo kono nga sacrifice nan na ko sacrifice nga fa sacrifice ndimo fa tuda kono e sa don dede ko lo la faelo ngana ngata ga muñite pour gadda sa ali amone yalon baro ñina fo bare tol ko itolle aman sande ko jakalo warta famandi ñol
alila mo nyindo fana na baro e bom selo men kany waxtu ko alila mo sen gabo te sentence la sama nim me a sentence na be fala court house ko nara ya wala bo moro ko mala nyata yo ko tata ko fi kitawsa ko nyanta wona jona ngoy ko tele na ko do ngoy ko ngamor ko be ki asiara ba ngamor ko kele mele ala ko safeli e naati ngata ni mele ala wolle kat kana baade ko kambe ikata ka safewol dila pour ye furel ko wulin ni ka sa ka fe sare ko ngol be ke ngalon doje safe saba fure saba pour ke ko wulin moy afi ko mo ko Allah ka safe ko pour ko senu ka amanke ngoy ko nganyil be ke la amanke sai ya mere yene bi ba ke no iko a bole kaka ba kela ngoy ko ndene na ko do kote diko kote mbul nya fo ndene to do ko do pe taw fonde de ko do ko tuwa dum ko maro e jumar ni jumar ko wol be ko de pour person ni ka ko ma fer ki ngam ko nata ko do ko ni fo ni mo ro dia to ka ko ka pas ki ngam ko aso ka pas be men nya ko do ni sambenga moy mbenga mo ne mbari mandin kol Allah bara jawol jola bu ka furo wilin da sabo ki jel ali amale say ay jumala kumpa baro ka nyimbeke baro lo tajan e dunya ala ni toñendir lante billahi wallahi taala ala mala fi toñendir wala ava wana nyimman betiya kunu hadamadin hanin musolem ina ela ina kuyata atambira konte ni muso lala ala ko junubon ta kafara wasi wati men ku jaw ka tele sutura bar wati men do ta kala ngay bo fo atala ko junubon ta kafara amam betia bar bi ajube e barajo menke e basata bara dingola ko sata lamin to be nyini tula nyoya to badi won alal hakiloto nte ka fen faaliye nkoy ko ni ya jamala nabe sutu yala ye baraje ke kerege ba fola nyoy abe fintilal afon amalon ay même fo kalo television kono brok de la dunia be kaje aka osata dol ko fo jola la samba fen ko do gam wala jola la yani ala le firige ala citote aw be sat to nimma sallalem ala talalem man soti mi alon ko atele ka citote to nya silola iba be sata kan so imamo nafi ko ba wala wallahi andi gol foso kono rek same people supporting team division on a team dolbe baro wala mu dankatol di wala mu mandika dankatol len ikafu nyama ka wala fa men be UDV wala mandika forot to nyale mandika ya wallahi sunyara keda ye moltora sunyara keda dingol ye moltora sunyara keda men be mandigol men be UDV wala mandika forodi wala mandiñol mandingo ya ndem mandika forodi pir so men be baro wolo wake mandika foro wolo mandika jowleti dunya len kachati mandigol dunya mu kachala di mo se duwa simala won woni dada seli wala kebal ngala sintet fo ni sintet kebal dor ka duanye ka fo yalla be simala o kan kampa bare o kebal alma la jawon soni ala yarba law duwa jabi dale
parce que ni ma sima ante yimbe lona o te kala na dol be la kan ni ko man ni gol be wol man ni gol be na nyima ya si ba kala be itela mun be tika la 2016 ni bebe kankeli ko man de ka du kankeli bari bu kankeli tian kankeli jara kankeli baro banna baro thank you bravo baro baro be do ko lan iko ite baro mutoloti baro be karandi kan duniya la abe dara bakal bravo baro kanjo baro jato baro banna wala duniya be tan dinal okay duniya mu kawando la ci Allahu akbar wala de you teaching them a lesson alila mo UDP dole ko Mustafa ko UDP support la alila mo ñoom mooy la di jàng te turngol la kalte ñoom mooy sa support ntajele e persi ba wolta kambe na ko tanke ako to bon jareta anala mo lo ñindro fane tay la mo so wala de ako bajala UDP se vinlo vintage itu mo asas na kambe ko mataran to sira ko par do kontan di walal ako UDP ko do kontan to wala son ko ñe continuer je ka kana ñomoy do leta tek pajalan to 2021 se winno ako son kontan to ko do ko sama wetu je ale bataro la diamo wala koro dingol sugur chawri dingol banta ba dingol ay yele diamo kamwe bare yele diamo kije ñu ne futa ko taba jambo ile cebare ka tara banta ba don kacala ko makumaro o di sifale ñinti ko makumala ba ni jena e samtu wuti e bandi e moro abanyari ko sari abarka ke kendo wodi sifale ñinti ñu man kati imamu koro dingol kubal sodo la Gambia ko nalbe karana la le karan ngamna faali ko alal hakilutu mo buka cibiri hako man betiya ganyin faali ne fom batala ngoko hako buka motu ngolo faali fom batala ngoko hako buka motu la kubar kabranda alngata nim boroma me ko matula bukalo walatina duniya mu kacalati ani ite bulujang bayo ite membe faji kunda ite bulujang bayo ite membe faji kunda ite men nata sai iko ite be morol kono mene ya jamme celeli ka bunti nya banko kan wotela kala muta ko ya jamme kanale bar munen jakadi ide mu setane donnalati ide mu kankoran walati kankoran don wala si Gambia ja ide yin ceba fo me fan korosi te fan norobe te balaba ite fama imama kankuran don nalen ifama kankuran don nalen parce que le kankuran samana Gambia ite famu kankuran don nalen kankuran don le sidam wana woy ko le mi tedi imaje bul kondo be ja kabidu da Gambia di ma do mo ke wala na bul kondo be jam fare ana dingol be bul kondo be jam fare woy ko wala ka fo che controba wala nyim buru jam dalo bu ka soda la woy ite me alon ko ite ceba me woylo kumbole atne ko woy ceba mu kumbola balati hana la bisa ni ko kari bot na woy ka fo nyul mankati ite sna te ko te la moru ila kala javita so muna na ila kala javita muna na usen baro man sino ya je mesita dame ime fanyi ni kaba ite la kala javita le ya je me bulindi ja ba ne mo bulindi ka siano to sa muna na man sino je bara to fang moy ite fama fang ite fang ite ka fu mori ala bari te banke moriti hasi ite fang ite mo kele sa fu bulu jam bayo
ifama e mol bendi akon ndimo wuluta amanna muslime to la fo bulu jam sa bulu su dongole wala bulu jam ifama ma mistake ko bulu jam e ka fenne ngaba wandi tay ka wala tay ka do haka do mon haddi ngole wala na ko bulu jam bayo amma mistake de ifama mistake bulu jam bayo bulu jam e ka fenne ngaba ya do mangeta ide be kati no la nyali ide man kati ifo man kati ifo man kati ide bortana iga fo bulu jam bayo ite kankoran don ite le ya jabe wuli ni ja to kenlo fam te bulu jam bayo iwo en kol men bon nan bisa alman kati e tere dawlo domoro le wuli a fore banta ba kacha han kul fole alka kuro kamen alka mono ni bowol alka domo alka mono takawa wenka muso fontol mal wenka muso ni tema bamban kala futu alma ala tunya ado sina kuma fumole ite man baraka ifana silo ko eka mole chale ko ka ya jamersen ba sa wado sitale ngo haninde man diamu bal dunya be ba moy ka wane siye tenkun ite man ke gambianti ite man kati parce que masata la ka mo sibo fo ka fo albe jolal bon la nyim barako banko kan ale o barako fon ni duwa soto maje ngal muta ale fangol sanja ngal muta ngal kulu banko ni nga sorom al tika ra ke ba berkil bal fo berkilo be tartal man na ku kel kamalo samala digo muru mutala sina ka fo to fanan ko be mo kendo bona banko kan samala saja to ba no banko ngo mu diam question banda ba kumola nene te practice ade ñu fania bula ye juwo soro na ci tengum man ci ba kalantan ñu sugur ci awril dingol ñu fania fola lais o for lais be fania fola ku ko sata me anon ko mu toñati par fania ke ba ko to man betia siya tengol ela baga so pa faji kunna le muru ali ali ta kan koron don la ko te dingol ni la jang kan koron don la jang to la jang so foy ani ite miki foy be cyber warriors leban nkela comments on my life. But let me tell you, we are not against the executive. But I'm going to point to make very clear, the executive and the APRC. They come under political appointment. They apply to come to APRC. They lobby. The cabinet intervention of Second Republic in the APRC. Yeah, so in the more sila ya fonye what is APRC ta fola non te, and they cannot tell me what I'm going to do. Yeah, fam. But la comments on camera because ite nene diam tano once konya ka ila fama ko ha ila diamo tala. Ike fama is fama sabe MPP. Ite be APRC. Double standard. We are not agency number for coalition ko at Kenola. We don't support it. It will from Alon, it will be taji, it will join in Barbari Alon public APRC militants water sonna. Fund. Anybody be executive IJML endorse ka APRC executive. So ya fam. For dingol, if get a ke bubo wandi dundi kola. Ita be felin tela kunkoto e baraka je kana baraka wandi kunkoto. My point is very clear. Ngamenfo. Yeah, fam. Mbemo bunyala who honor himself. Poemwele. Itina ka fu mole ko kamera ko yele so kono maranyame ha mo force mbe dunna teninte. Ifango yalo hanni chana ba ne afo molbe sel dun kuntula. Ife fango yolo ne. So if you go to the media, you're talking those type of rubbish. I jumale afel. Media men dia te yediam. Akam do ko chido juta sama to. Ila diamo bu kadu sinte. Amma mo samba dawra. People listen. Derga ha ya jeme ma fonte. So ndeni ya jeme ma fonne.
ni ya jame mon dia wat mbay mo fola pour mun kam ay men fo nyanga wala fo sa ngata rek nim boroma me ko matula bu kalon ha barole be ya jame le samana ne ja sa nim boroma me ko matun ka sa ngata e kurobe ko lale ndala kumoni to la kumo membe lola ngajube membe tonya kan but ndame blessed mother I have a blessed mother I cannot join Satan I meant for is very right according to Satan to join na but don't has any regard for people you have to be very much careful I last time I press in yema yenkli ekadiamu if you are going to support them you support their agenda people listen to them than you. Let me make my point very clear. If I'm ninka funny alpha, motela moilan. People make money out of my audio. Ni alafidi. Ni mandiamo people request what happened. Ask people who visit me. I show you in my mobile how many child groups them. Money and people are talking to me. They are very genuine Gambians. ID card man na fenkola. Gambian citizenship man na ID card. But what you can do for your country? But don't have any intention for good for this country? Person me along they can fuck Gambian. A foreign forces can have to own country. Kamol bunke fa. Kamol torture ka kukela. Is silence about it. You telling me you can be alliance with Barrow? You told me mirror. Tell a mirror role. Let them take. Moment after the executive role, take your family, go and join Barrow. Fine. You prove yourself or you are dirty. Eh? You are not going to maloka who salte manya kamenkelo. Hai tolfanka vile ni ate amela ko isi aka usenda bole tija. Fine. Para fang tinyata a leader c'est le peuple kono ye kuja o menke ka sata haram ne kuja o ke amansita la le sutura ba lumene sita ka sata ye bara jaw menke ala ko ko tew junubo ka falla lokat ikamenke you call him you can support an evil so we don't nanda ka sonka call support ni dole ku tanke nga ku chemeke nte go to my audio since 2017 Bediamla was baffled with this government even arsala executive jumale na reju fwe kan sama court executive jumale na nde man jiki mola nde man siyale yente jele let me make my point verga nde ne man sila setano hani dunia be kala setano ndamma petin selo minna tonya kay man ku noma I will never support an evil idea. Let me make my point very clear to you. Yamu, ni be diamula. Eko mole careful, member jang ani member UK. Ela carso play, ela propaganda ke you leave people. You don't try diamula not today. Lamintama wrote a lot to the West Kaitanila in this government. In Southwebe. Yafa. Natera mbobelo la ko Lamintama kunu wala sitano kakela. Atebe no minto. Amanda no UDP how many years? Ako e Bangkota abe London. Another Gambia Jube President Jembe Development Menkela. Na ngani o senator no why can't he support it? But the mentality home in terms of mandikala, amala chosa temanke mandikati. So he can force people to respect Muntuma in 2013. Brother Kana Muriap. Alkana Muriap. Play your cards ila side of Muta. Just stop provoking people. Janne bijane jana bajilo ko be kala e ala jana bajilo ma mundu mana nyune yalo de kan telma ba jana baji
even our family members ya fo ba fo ko alon famara ko nde sala ta jana baaji la ba jana baaji be mun ke no lan telefon fo so nga o be mwele e fo so be men ke kan ni jana baaji bar ngam mi kabin diamta audio lo ngama nko ko ila moror ngeso 1 week ye kili afwe ko baytula be mala nin diamta 3 days ini ya jame be kala I told him nka ko ngeso 1 week ila moror kili e kam motol ta 350,000 euro kadi o mor kalantangola afwe ko ye duwa e dun kalwala nim parta I'll finish you now fine now time 1 week 1 week or sina bina siola after 2 days he's calling people are calling me sabari nka ko sabari yalo one thing you know nte badlan kukilin ka sabari nkata suratu asri wato waso bil hak to nyafo ne to nyafo ko nyako sabari be sabari boritina ko wato waso bil sabiri nga sabari be sabara la nyan wonde nafi ni misilme nafi ko de may ko la jewol tell the truth ne to nyafo moy rek iko sabara be sabara ala wol fo okay bare ka saw iko sabari misilma mu sabari de man zon to nyafo misilma mu to nyafo le ne to nyafo moy ko sabara be sabara ngay mo bukante ta vite sola Nchofoy, yaman. Famang. So you are too small. Be in a be podina. APRC. Ntelenga nyul fenyo debe this tribalist people. For a tanku nge sobron debe for a tanku. I did that. Amanke executive le okay. Wo alama nemo dile la fam. Ise okay no. I ntelenga ke baiti la. Ye fenyo debe fo tenkul na me ntele oke hanal qur'ano belare I can take it ayite kala so ni manke to nya dingo te sonna bodu foro dingo nan ko sena wolwe alon ko what I did ndela husabu dama sola moye njo ala njo billahi wala kala han baro na mira konta ma jawtis me I'm telling him the truth bolumbe sila ba fola ko ba la nyin ko mo fo Nintaman Biamunu cannot be we are in the state of anarchy. Amalon for what is going on. O Mole Babula Amalon Tela Diamolatina. They will not succeed, but they will bankobula into chaos. And it will bring fraction in the army. And that fraction so that I Barrow you cannot survive. But in telling a fenyo tebe for be will be a bike. But I'm not kumoja because he have wrong advisors. Our enemies or our advisors. People surrounded him. They are all UDP agendas. But he's a fool. Moyalonko is correct. Who will tell him the truth? Hey, more men can support Kodo Kama and men can support genuine. We all know. Kunu men can fancy it and the court tell me APRC 100%. We ngajele. Ngo ala ko wala na ta ala nasra ko ya je do ala bang be mu kayrole ci fond so ni hade ma diwo e be hade ma diwo lonna mbatu ay koliya kare mun teroti na koliya tele kalon kono nin kirdan ngombi da ya jamme fe ni se nyori ni ma ke do fa situlu but I found alone who is demanded left out. This is a lesson for him. Currently he went to a university. I'm a melon couldn't be a wall. Don't they wear the green salt because I can sorrow menke femo. I can blame no more. But a monkey left out. Sitting there, more fine during political impasse. One of my brother, I can't go defend dealer. Ya city. Yeku, but me defend the city because they be a jam fala. Quality yama men kalina. It's all fake. Rambo found that from women fonte. Rambo la order audio solo. More diameter found covering a man to your fire. I found that. Go. Yaron Foriamu when the Kangoli. Me alone go near Foriamu Kangoti. Ya for your country.
ya jame man kole kanyim party of finance ye halama di wuje ni ya jame la da jube set ye moje wala rek mo harje malam ate ngaybe no la fu duniya kila ate domoro dal la fu duniya kila bare de imam be lo halama di wut yafa imam lo nyata komento itoli imam kuriya dundinunje mana ya jame buke kili imam fo mole den ko le har fak to ya fonyo ya jame korta to buy 10 pickups come on ya me korta famre mo be manke hana madi mo be manke bataro mo dol bi they are very genuine people mo e men fi ay mo jele do morandi ala ko ngani wali la ka mo le di ala bare monte me anu ganyanta kan aybe ala la kanta jongolle isa kada nyaw yam pour ka malo ni tanola so e molo bar hana madi forom mulde ela kuma kan yemen fo ya kanta wala I cannot join paro muk to mo ni te fanka diamu amen fonye ay kuma kan men fonye ba fonye man ke duni ka ba du wote ka fo kali fama morri wala an imam woni foria manke foria monti men kala kan kanta wolen foroti men kala foria kanta wolen foroti so the way you are going is not nice. Be careful. It can make it. Your comments are I'm better. You're careful. I am. You're careful. Be careful. Okay. Yamu ndani ni aje me mandiam be mun fengala so ni men ko gon ndani aje me mandiam ay qur'anu muta e kali ndalon ko ndani aje me mandiam ay qur'anu ta e kali hey ndanga kuma fo abe mela nyangonya e bajele nyara ngo nyune baro ke be lola ka sata ngamusu do fana moy abe tuawdun ko la foru mo do ha ndele nga fo ha Yankuba Touré ita sorona ngamra Yankuba ko li ñola sunku tolle bare ala kuma ko abe mela ñonya ba sotola la mo ba record la ñu faaki nañu e tubañ kalole kala ngaji wo suki amalo han tele nga fo nte nga fo untuma ha ndele nga fo ha voters registration o te sotola mundu mala ntenga fo nal bala fania dejele la ala fania dejele atol diaspora ko ala fania la dejele ten ngoma meaning ndene ne ma fo moy ko kanata voters card nyini kilinti je men faabe lara basi so kan Gambia kono a kurano muta e kale ka audio bondi ko tele nga fo ngoy ko barote election of conduct la in the Gambia UDP election of conduct la ngawle fo nakuma kaw nde manke batara musu dinti yamoy man se ki sunguru chawru ndimoti ngana kuma men fo ngaw fole hanin Gambia bele lotan I say it man sila to nyamu nun ko do tel ni asaba kadimene debena to nyaala kam man sila tous karimu moro titana wuliya fo you talk against tribalism or you talk against Jammeh ninte jabila fo mo ala be men dane la tajala be la duwa jabila tajala be cibelo wala fananga fo ala ka fanale fasa albal tuban kalo tale ka jol sukale tanko mek albe sonnan ko baytula men fo kala rek ba bi ngene nga moy ben kelina ha na baytula e ko yego nga moy radio to di jina de ma jela Facebook ko molbe diam le ko ya jame kanale tenintel akala ba mala kaburo le siale nga ko kana ba mala kaburo siale nga betela
la ko bar kabranda ngay ko kule kali walin almalong billahi wala albe malula le mallo me alon ko ale menke dunia kono ale salte manya menke Gambia ka wandi kolota this fake man ajube scandal 12 million KMC you taking these rats these monkeys ka plaso dilala these hungry wolves you ale nyilo shameless kana ba kambe du jenen jaay muso diw o bama furuda poso kama munana wudi ngoto la fela ko ngamoy amar ko fenke Ahmed Tite aba fala amar kora telin ede o amar kora hanni ya diam kama me fa bana ko batarole ye wandi nin sol muta Usenu Dabo batambe do kali amar kora la ka wafi e ko te mo mandin ne cinneti bare la mandin kin lumbe sila ila mandin tiya illa wala tala ibe ko kedula ni e ko nin sota ka batara wafi atul mandin ko mona na kala fi wandi fengola wandi hako rek wandi taro rek albugo kukata ali ya jemela nin sol muta ni si kitim ba ka wafi wili dudo ka wafi badiyal albe hako do mala be haramu do mala albe futula haram ko la albe ballo albe ko do albe ta ma nyoni na haramu kudo wandi taro alga rek nim boroma me ko matla bu kala nata fadon ne Ahmed Jitel bele man taranu UDP biade ama findi dunia semini nyame se to nyafo yafa se haklu nata rek ha ya jame kala ngata rek baro fana ngala diamo do ma ka fo ha ate aka sele kaba santo kaba kilometer kemelulu 500 meters bare baro o yiro tijan fan o kaba je Gambia ni Senegal parce que ni atere yiro lem ndola foni le yiro warta yiro sara dina la bolon kono bare kaba 4 kilometer 500 meters fana ya fo fana ndiata nyawla ya tembel wala betar wonte to nyande c'est blue light it's not true ale secondly fana baro ite ka sele ani ndefa ndara Caribbean yiri jambal bi jele itara se Croix du South Brazil French Guyana British Guyana Suriname Abidjan yiri jambal tani sol canal kata bare 500 meters yiro nene moji dunia kono ngam dunia jamata table fo Australia continent manta madam mare mawje fuli uliya fana diada ka par sataro kudo fana mambetia alal hakilut wana Allah diamo politics is politics Allah diamo politician but I'm telling you the hard fact yam Neldi amna okay jiba ngela mol moyle from Norway Ibrahima Joyna Banjul ani ala broda Abdullah Joyna la Gambians in Norway Allah kuma kan fortama jiba ya fonyele mbitama sila jiba a fonyele ko aleme kuma menfo ko na ko di atalia you really want to support me thank you very much contenta defana la ko fana di atani contenta bakla bare lafta fana al fana ya la listo kila nye fana ntara dawda kili dawda duwala insal fana to foje e duwali parce que ale ngani o men soto nye ale ngani o fana men soto Gambia fana be duwala le Abdullah fana lafta fana la listo la Gambians membe Norway isaje dula jama kan kiri duwala fana sa fo nyon fana mon bali wonti si duwaye fo be tuawdu fo akala se tanka sirata koku na ile dunia bolo kon alsala se tanka fana se o keno ali ma sembe soto le para ngaw sembo fana soto no kama sita la dani se mol fengare duwale ali la duwa fana te boyla because imal long imal je ni ka duwa moy mamman je malong
atala kela duwa jabi tare ake fam parce que ka duwa ngani ole so mfana bela tala le stola ali akina ngamwe ha ala gurfo be kontaan na bak mfana be duwa la le ala ma nga ñoje kono kay Gambia bank kan kayro kono wala dina mbal won la Gambian ani UDP baro to nyafo adu be diamna atul go and apologize to Jammeh before it's too late bedana le jang anal badi malem patla al mahrus ajamat babil man sa targo assalamu alaikum jërëjëf Babel jërëjëf maa ngi leen a nuyu ku nekk sa tur ak sa sant again foguma woon ne nag I will make it today waaye alhamdulillah I was very lucky you know dama liitoon def suma inspection te xam nga New York State moom duñ dee caaxaane vehicle state inspection so I had to really rush pour jéem a dem def loolu in the morning and Manhattan moom pour am fi service is so difficult wallahi but jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ku nekk sa tur sa sant tey nag wax dëgg am nañ a lot of issues yu ñu war a discuss very interesting topics because waxi Babili man sa tooli baay nijaay Bala wax naa la tey nag moom Bala moom tey nijaay laa la ooye it's just for today tey rek nga doon nijaay waaw why there is a lot of interesting stuff you happen around in the Gambia yoo xam ne definitely it needs our attention war nañ cee waxtaan bu baax a baax because right now the election cycle the politics is gearing up there's a lot of factors and variables at play election bi ñëw is like no other any election bu musa am in the history of the Gambia because after a major political shift boo xam ne jógewut from like foreigners to Gambians or jógewut within Gambia but with one form of dictatorship over ñoom noonu lañ ko ooyee dictatorship there was a rough 22 years am nañ a transition so it's a very difficult and very complex political cycle Assane bàyyil suma nijaay bàyyil suma nijaay de Assane da nga mën a tooñ so it's a very major shift election bi ñëw nag a lot of factors mooy nekk in play te li ko indi yëpp mooy because of the transition in 2016 2017 si diggante boobu amuñ woon a proper transition boo xam ne definitely di nga am a continuity of government so loolu dafa create a lot of problems yenn yi nag is self-inflicted because coalition bi biñ ñëwee dañ amoon programme ñu ooyee ko seen MOU MOU bi then bi gaa ñëwee bi ñoom nobody else Gujarat party biñ ñëwee ñu derail the whole transition agenda and these are things yoo xam ne these are things yoo xam ne people don't want to talk about it but it's a reality because ñëpp umpalewut kenn ne bi Ousseynou Dabo génne prison dañ ñoom dañ ko bañoo sax ba di claim ne government bi is going to be a UDP government kenn si seen xorondom yi génn na di Ibrahima Diba ne tekki.com ku bokkul UDP doo naan ci meew bi ci gétt gi so the evidence is overwhelming ne this was a UDP agenda boo xam ne moo ñëw torpedo the entire transition
I need to repeat why some people then they bury their head in the sand, bugunyo face reality because they want to make Barrow an issue. Why before Barrow make an issue, problem in Gambia dafa am from Tambale. Before Adamo Barrow make an issue, Gambia problem moy mungi started from the Gujarat party. Gujarat Moro be and send be the Gujarat candidate bim geni di announce di wax waxi ñoradi yim don di wax ay ñaatering ak Barrow is our Barrow kak Barrow is like Moses. Legi tay mu buga olbateku for some reason he's not happy with Barrow because ñom liñ yaakaaron moy Barrow dafa tok nelaw su ewo suba je ewu ne len okay Ousseynou kay run the country hand over na country mom mu step aside. And this is why ñom itam ñu draw sen plan di insist ne Barrow dafa wara tok 5 years because ñom dañ plan on pour Barrow hand over to them. So this was the issue and they wanted to create a real serious constitutional problem ci dëkk bobu nonu. Why? And they thought they were clever because ñom ñu doon def sen placements di def strategic appointments pour innocent people pour def this complete complete their state capture. Motax nga gis ñu hire seen own judges, hire people ñoo xamne ñu in the government machinery, foreign ministries, foreign service. Li yep part of an agenda la won pour nga xamne bes buñ paré the ultimate game plan ñu ngi put their ducks in a row. Suñ paré seen ultimate game plan, Gambia do am any other option do ñu install Ousseynou Dabo, the Gujarat candidate, as our president. Xam nga tuba America dañ dé oy sen Manchurian candidate waye ñun ay Gujarati candidate lañ am, the candidate from India. Mom lañ am ñoo xamne ay jaamukat hiram lañ ñu bëgg ñëw ton Gambia into naka dika bi xamoo loot yonente yàlla annabi lay loot, you know, ba yàlla yónnee malayka yi pour destroy city bi am nekkoon. This is the same game plan seytaane yi ñoo jógoon agenda seytaane la woon rek. Alhamdulillah agenda boobu yàlla naasaayal na ko nasaxal na ko ba fi mu nekk nii they are in their last dying gasp, seen last chance. Supreme leader bi I know the Ayatollah seen last chance biñ am mooy woon di TRRC, and until recently ñu ñëpp gis nañ the game they played at the TRRC final report. Because man mënuma understand yow nga ne da ngaa jox yow you had an agenda ñu jox la even an extension. The TRRC they even have they had an extension. Ñu jox leen an extension and still mënuñoo complete seen report. Isn't that something amazing? Doesn't that tell you something is fundamentally wrong with that stupid commission? The agenda was nothing about the truth. It was nothing about reconciliation. It was only politics, pure and simple. Unfortunately, they use the trauma. Some people, they have genuine experience of victimization. Loolu lañ use ñu politicize ko ba soo buggee complain anything or make a constructive criticism of the TRRC, seen response mooy all the time seetlu ko rek. The response is always a sentimental response. The victims are not the issue. The issue is the process boo xam ne dañ ko institutionalize pour find the truth about what happened to the victims, and they politicize it. So that's why the debate is going to be very, very nasty. Once nga wax anything about TRRC, the next thing they say, oh, yo amuloo yërmande, you are evil, nangam. And buga ko turn into the victim. And then you set up a victim center. In a very ruthless guy, ko hamne, honestly, hamut hala wala nguna, ñu jël ko pousse ko. I am hearing so many stories about this guy. Ne mom xaalis rek moko fa tek, and he's a clown. Yes, actually. Anytime so criticize anything about TRRC, dafa gena di wax ne waaw victims yi Yaya Jammeh for justice. Yaya Jammeh to justice, there are institutions in the country. Fuck, you follow the rule of law. Yena de wax ne dañoo def rule of law. Yena de wax ne Yaya Jammeh dafa deny people rights.
bu dee da ngeen bëggee Yaya Jammeh to justice Yaya has to be accorded his rights su dee yéen di process bi ngeen bëgg a jël pour ne indi Yaya Jammeh to justice da ngeen jump the gun and you violate that process then you don't have a case even in America as far as I know su fekkee ne case yi O.J. Simpson lu tax O.J. Simpson prosecution bi lose the case because the process they use pour mun a establish evidence and the facts in a court of law was flawed once nga violate the process ak loo nekk si dëgg boo demee si court the justice is blind they will have to look from beginning to the end it's a total process because ñun ay doomu aadama lañ so doomu aadama the best practice bi ñu mun a am mooy through a scientific process of inquiry they establish facts based on evidence te loolu yëpp dafa am a process waaye su fekkee ne yéen a ngi ñëw establish a constitution an institution ngeen da ngeen bëgg a indi dëgga pour nga egga si dëgga to get to the truth there is a method and the truth and the method they have to go together waaye doo violate the method ba pare nga bëgg a jump the gun into a conclusion that this is the truth and this is what TRRC lii lañ def léegi they realize ne seen shenanigans are being exposed soo gisee APRC def a petition they are petitioning the process kenn amul problem with TRRC everybody man dooree ko si man maa njëkk a wax man ak Modou Ndiaye suma seede la Cheikh Omar Faye te nekk ministre of defense tey suma seede la Père Minte suma seede la Falay Balle suma seede la ak xawma Souleymane Singu Ndiasse suma seede la ñun ñoo form groupe ñoo njëkk a advocate ne nañ form a truth and reconciliation commission in the Gambia I am saying this is a fact maa ko njëkk a wax ba maa wax affaire transitional justice gars yi activists on social media ñu maaree what the hell is transitional justice kak fan la jëlee transitional justice ñu ne man la ñoo jéem a kookali fi mu nekk ni tey boo waxee ñu naan transitional justice is in everybody's mouth waaye ba ma ko wax xamuñ ko waaye tey lañ ko soog a xam and this is it's always second timers lañ moo tax man du ma dee faale di stupid activist problème bi ñu nekk nii yëpp tey Gambia coow li yëpp ñoo dee raise this unnecessary noise di influence people ñoo xam ne they are a bunch of idiots and unfortunately ñu ngi occupy very powerful position in the Gambia moo tax tey dëkk bi lëndëm from Adama Barrow the presidency to the last driver in the government kenn xamul what is true and what is kenn xamul lan ay dëgg lan mooy fen because ñiy wax all the time ñu ma war a li ma dee wax rek ñi bari ñiy wax ñoom ñoo war a njëkk ñoom war a mujjee wax te njëkk a noppi xam nga wala bu la ne yaa war a mujjee wax njëkk a noppi loolu mooy you should zip it waaye nag nit ki moo mun a nekk alkaati boppam munumaa nekk alkaati nit ñi tere nit ñi ne leen lii ngeen wax président Barrow amul doole bu amul benn doomu aadama bu mun loolu si àdduna bi waaye moo tax ñun ñu mel ni moom ñu establish suñu plateforme ba maa establish form this platform ñu ne waaw yaaya naka tuddaati Adama Barrow moom ma fay xaalis te loolu lañ wax ku nekk di wax ñii di sos di fen ñu raam di dem ñu toog dégg may criticize Adama Barrow ñu ne ndax xam day non loolu mënut a nekk te xam góoma ne Adama dina ñàkk a fayda jox ma xaalisam ne ma formal a platform maa ko fa ngaaña definitely nobody is going to do that so obviously that's out of the equation barki dee boo jaay am na waxkat bu wax mu ne waaw soo gisee man maa Sam Sarr ñu establish lii fen yu rëy ne lii soo gisee ñu def ko because of Yaya Jammeh moo tax or because of dañ bugga I mean they always shift the post duñ la mën a wax anything lu specific ku cee wax da ngaa lambaatu rek dañoo xaar ñëw sàcca xam nga jikko jinne lañ amee xam nga ñu ne jinne yi dañoo dem ba asamaan juróom-ñaar déglu malaayka yi di wax su ñëw déggal li malaayka yi di tudda tur rek ne lii mooy xapp na ñu daw wàcc si waat dem si sëriñ yi xarfa fuufa yi ak njabraankat yi ne leen waaw Ibu Jaalo nangam fekk xamuñ ne malaayka yi di wax ca aras de di ñoo wax sa jabarut xamuñ ko dañoo egga malakut diggante malakut ak jabarut la ñoo em rek dégga fen daw daanu si waat àdduna and this is the problem
kenn mënut a déglu woon kenn ku ci ubbi sa some of them are a lot of people déglu leen and they spew nonsense and BS ba fi mu Gambien si dañ réer ku nekk rek da ngaa ut fu la far fu la neex nga dem si sa site waaw nekk Ibu Jallow moom saf li mu wax dégg lu mu wax gëm naa because of you are confused and I don't blame people because ñi war a wax waxuñ ñi mun a ñi ñorut a wax ñooy tal laamiñ te ñoo fi gën a bari laamiñ loo wax ñu ne xam nañ te xamuñ dara di sos rek du ñoo fende dañ dee sos ak am na imam moo doon waal barki démb mu ne ma sos ak fen du benn ma ne ko dégg wax nga dégg yaa imam because nit ki laay fenal xëy na sax dafa am lu mu gis nga def mu am lu mu nuroo mu dem boole ji la fenal la waaye nit kuy sos dafa toog gënta rek imagine stuff du ko based on facts du ko based su lum experience du ko based anything in reality waxi kesew rek because of jox nañ ko plateforme am na wax waaye xam nga man yàlla fi mu nekk nii evolve naa to a stage boo xam ne wallahi ñaan naa yàlla du ma tontu wante ak nit ñi ma saaga sax dama leen a jégal because dama leen di yërëm rek xam ne ñoom level boobu la ñoo vibrate xam nga soo nekkee at a very high level ku nekk si suuf di vibrate at very low level yow ngay vibrate at very high frequency soo buggee deal ak moom rek daf laa pull down to send frequency then you stuck in a mud then yow fi nga bugg a àgga doo fa musa mun a àgga it took me a hard time xamoon naa ko waaye it took me a hard time long time pour ma practice that principle and alhamdulillah I am very much relieved but the reality is dëkk bi foofu leen toll state capture bi ñoo fi nekkoon te TRRC bi dañ ko establish woon dañ ko politicize use victimization yi Gambians yi nga xam ne there are so genuine get victims bu leen foog ne APRC as a party dañ against victims yi loolu waxi propaganda la APRC ay nit njaay ñoo fa nekk ñu gëm yàlla ñoo xam ne si seen maam yi ñoo defar Gambia ñu mel ni ñoom Bala Jaxumpa ñoom Fatoumata Jaxumpa ñooñu seen maam they are the founding fathers waxuma la before waxuma la independence de bala ñoo wax independence ba ñoo form legislative council the first political body bi nga xam ne mooy govern the affairs of native Gambians sa la seen maam bokk si politique bala ñoo wax sax affaire yi self governance in the 1960s so ñooñu nga for kenn mënut a gën a Gambian those kind of people and there is a lot of them in APRC ñoom laay seen they are there you know Sam Sarr di leen jàppale di leen nekk seen négocier seen maam yi ñoo establish Banjul ñoom Pompe Gueye so you see ñii wax di saaga di dëkkal nit ñi fuñ dëkkut da ngeen war a gestu bu baax ngeen xam because nekkul ne APRC as a party ñoom ñoo jóg di violate rights si Gambian jéem ngeen pour mooñaale si APRC because lu nekk def ngeen ko jaani commission block seen account jël si seen vehicles yoo xam ne yes amul nothing to do with Yaya Jammeh ñoom APRC seen bopp wax nañ leen bu fekkee ne Yaya dafa daaneel loi ngeen jaarale ko si yoon how hard is that loolu lan moo si complicated waaye ku criticize su APRC defee pétition nga ne leen waa they are terrorist organization yet do you really know what a terrorist organization is and you have idiots they repeat a malicious innuendo in a public forum xam nga Gambia li fa nekk dafa naxari de because you are dealing with idiots ñoo am forums di am platforms di disseminate lies te dañ ko dee def subconscious yi duñ ko dee tey sax dañ dee naree di repeat loo xam ne stuff yoo xam ne waruñ koo repeat te suñ koo repeat sax duñ dee def a caveat and this is why people are so confused soo gisee people tey di ma déglu ñëpp di run to because man du saa génne dama set a platform pour ut si xaalis kenn wax ne dama say ut xaalis because obviously I'm not getting a penny instead maa si spend more than $5,000 pour just fail from the software caméra si maa jënd and a lot of other subscription yu maa def pour mun a maintain the software
so kenn du mun a fenn ne nag ma jox xaalis ma dugal def ko pour set up this platform kenn du mun a wax ne dama bokk ak APRC. Yes, I'm sympathetic to APRC, very sympathetic, because of APRC man bokk naa si ñu ko form balaa nit ñi di dégg sax turi APRC si man la idea bi génnee. You understand, man ak Baba Jobe ba maa dem naka lañ ko oyetee sax Libya li ma fa yóbbu woon di meet ay seen chief intelligence officer Mouta kii naka Moussa Kousa ak ñoom Mouta Ganaas wol Mataba ñooñu ba leen doon meet ak Gaddafi, it was to secure funds pour ñu ñëw establish some political party, and this was way before 1996, actually almost a year or two before 1996. So agenda bi yëpp ñun ñoo ko set up, and plus from Taiwan tam. So you understand, loolu moo tax man I cannot but help be sympathetic to APRC, because xam naa ne they had a very good agenda te lu bari laa xam si APRC, and I am very close to a lot of senior people in APRC, so am naa right to be sympathetic. So ñëwee America fii every national media platform am na parti boo xam ne foofu lañ far, either they are supporting the Republican agenda or the Democrat agenda. This is a reality of life. The Gambia, I'm expecting the same. am na ñoo xam ne dañoo claim to be independent. That's their choice. Man, I'm not in a position to judge anybody ne you are independent or not. Loolu suma yoon nekku si. Wherever party you support, suma yoon nekku si. I am not interested. Why? Once you make a public claim, a statement of fact, you don't have entitled law to the facts. Mun naa koo ñëw suma platform ma challenge ko and gaining evidence full counter sa sos yi nga sos. And I hope ne practice boobu media houses dañ ko adopt. Why? Kenn mënu na forcer. They are registered media houses. Why? They are very sloppy and very irresponsible. And lii yëpp dafa gën a create confusion in the society. So gisee tey kenn mënut a xam lii dëgg ak lu dëgg because of the honesty. Some of them are trying de. Some laa wax, some, not all. ñu ngi try. Why? They are part of the problem. Politicians yi du ñoo wax dëgg. Media bi du ñoo wax dëgg. ñuy wax activistes yi du obviously du ñuy wax dëgg. xamuñ dëgg sax ñoom ay soskat lañ. So how are we going to navigate? moo tax pour nga wax dafa métti si un environment boo xam ne dëgg amut fa ñëpp a réer dafa lëndëm comme ni ko Baro di waxee dëkk bi dafa lëndëm tarus moo tax nekk nii kenn mënatu fa am dëgg. TRRC bi soo ko criticize it doesn't mean you criticize the victims, and this is something loo xam ne honestly ñi nga xam ne they are talking to the public, they have to make a very clear distinction. Kenn warul a taxaw di accuse ne a political party is a terrorist organization te challenge la. Why didn't they challenge that area? And they let it by. They publish it front page, Standard newspaper. The victim center said APRC is a terrorist organization. I mean, can you imagine that? Or APRC dañoo protest about the TRRC. Colonel wax ne APRC dafa doon protest. APRC buñ protesté dëkk bi dafa yëngu. That was not a protest. ñoom dañ dem pour submit a petition. Déglu wax bi de. A petition is not a protest. Petition la rek, a simple petition. Te numbers yi ñu bëgg pare in internal pour ñëw. Police yi ñoo leen wax ne bu leen indi numbers yooyu because of the Delta virus variant, and honestly it's catastrophic. So nit ki da nga dem ak xel nga wax booy wax nga wax lu leer na wax ji leer bul fi wàll ne nangam duma call name duma wax name soo callu name so fekkee ne ki nga bëgg a tudda ñeme ñu loo ko tudda kon looy tuddee mbiram di ko gaaru waale di def yëfi góor jigéen. soo xamee ki nga wax bu dee da nga nekk nit ku déggu da ngaa jaar si tur jaar si santa jaar place ak foofu xappune ak foofu xappune loo warut a wax nag mun naa understand mun ngaa make an exception waaye waxum nangam du ma ko tudda man kooku he has no credibility teg na la yàlla jox doole kattan pour ngay séddaale credibility si doomu aadama yi. I mean these are questions you ask these idiots. ñuy wax
kooku amul credibility. Who the hell are you? ku dem sax feccakati sabar la woon wala daf daan jaayi sàngara si bàyyi wala benn yoon rek la taxaw téye laaw see la Yaya Jammeh down you know he's consistent, he's honest. Simple people, man. Simple people. And unfortunately these are the people ñooy mislead people, the massage ego people ñi nga xam ne they are on their side. When it comes to UDP doo dégg media yëpp dañoo tëj seen gémmiñ. They are scared. barki dee moo njaay Fatou Network by accident te ñoom sax defuñ ko de by accident a comedian from America ñëw wax li mu wax uñi Ousseynou Dabo àdduna bi bugg a tukki. They get so confused up till today mënuñoo recover from it. And that's the fate of most media houses, with the exception suma faana bi mbiri moom day mooy ñëw di toj alikala recently mu ngi def fantastic job si di municipalities Kanifing ak Banjul te ñaari municipalities yëpp we know who is running it is UDP. Why obviously he brave it because xam na lana ko cee fekk and how these people react to any bad press boo xam ne seen parti am na. But you look around social media and look at the other people you expect ni they will be level-headed. And that's the impression they try to give people. Ne ñoom they are so level-headed. They are honest. ñeneen ñi dañ zip ñu si bari waxuma la ñoro di rek doo xam sax lan la ñoo wax. Oh yeah, Talib, we appreciate him. Talib came out. Talib Bensouda, yeah, he came out at least, addressed the situation. Talib Bensouda is leading a corrupt institution. Why don't you call it as it is? Talib Bensouda is from a criminal syndicate family led by Kendu Amin Nunguru Bensouda. ñëpp xam nañ loolu waaye naa fexe rek Amin Nunguru Bensouda ba moo tàmbali in 1994 moo bigi degree number 1 Nunguru degree moo ko binda. That was even that su doon Gambia dañ nekk nit ñu ñor dañ nekk nit ñu honest rek ñu ne dañoo doxal dëgga loolu rek des na doy na pour loo xam ne bokk na si Amin Bensouda ñu tegee ko side sànni ko sa xaj loolu rek laa la wax de waa ñu teg si loolu Amin Nunguru Bensouda ba Yaya tegee over mu ngi mel ni ay Yaya dañ meloon ni ndox a sukkur ñëpp xam nañ seen diggante yeneen yàlla na sutura yàgg rek ñoom ñaar xamante nañ bu baax a baax dañ daan ndaataa talax yàlla na sutura yàgg rek am na yoo xam ne du ma sudduga fi mu ne am na mag ñu ma déglu Yaya Jammeh jël contracts yam jëloon ya Ousseynou Dabo amee woon yëpp from these parastatals Yaya Jammeh jël contracts yëpp jox ko Amin Bensouda ndaxam day moo ñi ka nekk attorney general Yaya Jammeh. So you see naka kooku nga mun a waxee ne tey kooku moo war a ñëw am so much influence in this government di leen ndaxal yu garaaw yi nii tey ñu ne Amin Bensouda is one of the most richest women in that country. Fan la jëlee xaalis bi how did she arrive at that situation? Tey ñu gis the Kanifing municipality ñu ngi jël contract yi di ko jox seen families seen extended families def ko a family club a Bensouda like the Gambino family in America. Xam nga Gambino it was a mafia family loolu lañ def in country fi mu nekk nii ay family Tambedu mafia family di Dabo mafia family di naka la tuddaati Nunguru degree mafia family. You know, I mean this factions la ñoo def form in and this is so gisee the Federalist Papers Federalist number 10 bi ñoom Hamilton di argue about factions naka la factions di undermine a democracy because the moment nga am factions in a democracy dem leen nga read ko li ma leen wax ni you go and read it Federalist number 10 google ko
defal Federalist number 10 on factions. How factions, the interest factions, naka la ñoo undermine a democracy. Lii tubaab bi ñoo ko bindoon in the 1770s. ñun tey ñu ngi dund in the 24th century and it's still happening. Factions yi dañuy metamorphose, ñu change, evolve into state capture. It's a reality. Why doo dégg benn naafeqa bu ko wax on social media waxkat yi soskat yi no lu ma wax sax waxkat yi soskat yi because sos rek lañ mun duñu wax benn dëgg koo ci pin down ne ko génneel sa firnde génneel sa dalil génneel sa facts evidence duñ ko wax dégg naa wala dama analyse caata non ñëpp analyse lañ keesi Yankuba bi def na ñëpp Gambien yëpp lawyer lañ. I mean, what kind of a freaking country do you have in that Gambia? It's craziness. It's craziness. One naa leen TRRC this week génnee naa a posting moo woon leen the Ghanaian constitution boo xam ne man bañ koo bina maa ngi toog Justice Quay Ghanaian si ñoom Iban Chambers nekkoon UN mediator ñoom Akwete ak ñoom Essa Faal mi ñoo nekkoon seen boy ba ñoo draft constitution bi maa ngi woon Gambia because man maa ak Koro ndem si yàlla Koro Cissé ñun ñu maa ànd ak moom ma dem négocier ko ak président Rawlings ne ko mu dimbale ñu formal ñu créer ñu a technical package pour ñu mun a binda constitution yi Gambia ki ma njëkk a booleel mooy Kwame Ahoy time boobu moo nekk Lands Minister. Kwame Ahoy is a prominent lawyer in Ghana. In fact, sax daf daan teach university kooku moo ma set up a team ñu indi foofu Justice Quay in Gambia te ba ñoo draft before ñu start even consultations yi anything dama daan toog man Edward Singate ak Justice Quay boobu ñuy toog ci kiram in Cape Point pour draft the current constitution you have in Gambia. Is a carbon copy with the Ghanaian constitution. Li ci utee rek mooy after bi Rawlings génnee am nañ some few amendments about 25 or so amendments. They wanted to do the same thing comme li Gambians yi bugg a def. Ne dañoo def a constitutional review pour overturn the constitution yi Rawlings la. It's not fair, indemnity dugg na fi. The same fate biñ go through in Ghana moom lañ go through in Gambia. Te waxoon naa leen ko de. You cannot say I didn't say it. Man wax naa ko du benn yoon bind naa ko. Right now so many articles on freedom. It's there. It's not ne Ibu Jaro dafa waxantu. You can verify it. Lan lañ def ñu jël tegee boor ñu indi beneen njuuma Cerno Jallow koo xam ne si ndunguru degree yi la bokkoon moo Essa Faal ñu indi ko ne ko waa drafal ñu indi constitution kooku dem wër àdduna bi yëpp dem fu nekk la dugga di enjoy di ndaataa talax ñëw indil ñu a foolish social engineer social engineering project la ooyee a draft constitution and you see people very educated people so called so stupid they fall for that nonsense. Oh, constitution is great. te ñu ne jàng nañ de man just reading through it few paragraphs I know is all bullshit. Wallahi, it didn't take me a second to know that. Moo tax du ma si daan sonal suma bopp sax xamoon naa ne it will never end up anywhere. ak fi ñu toll nii tey amul benn président in the world sax laa la wax koo xam ne 1997 constitution bi buñ la ko tegaloon ak constitution bi nekk seen dëkk ñu jël bi nekk seen dëkk duñ ko def especially in the sub region yóbbu leen ko Sénégal nga seet because tey Macky Sall mu ngi jéem a ut 3e mandat waaye lu ko tere constitution bi Ivory Coast recent yi naka lañ def dañ luxus Kamasa Junku président Ouattara toogaat Guinée naka lañ def dañ luxus Kamasa Junku Condé toogaat te it was a constitutional crisis all these cases yëpp dafa create constitutional crisis waaye nag Gambia you have a much conducive alternative boo xam ne more is suitable for Africa waxuma ne is the best for every country no
booy bina constitution da ngaa bina loo xam ne moo laa amal njëriñ su fekkee ne am nga ay président boo xam ne is effective ak suñ culture ni mel ak démocratie in our culture soo riiree history bi yooyu yëpp da nga ko si war a sóoraale soo amee a very effective président boo xam ne am na yërmaande doom aadama yi he is honest su dee dafa sàcc sax li moo sàcc daf koo delloowaat ci biir doomu aadama yi dafa dimbalee miskin yi mu ngi am jom mu ngi jéem a def di samp ay lu baax si réew mi pour lu njëriñ du moom waaye di njëriñ ñëpp kooku mu toog fa 1 time 2 times 3 times 4 times moo gën koo xam ne dafa ñëw naan la human right kese human rights ndax dafa mun a jënd xar jox ko baadoole yi in Tabaski ndax human right mun naa ñëw tey li fa Yaya Jammeh def leen jox leen free education university ndax human right mun na leen ko human rights kese it cannot but nations evolve it took time te yoo déggee Asian tigers yi they fall under a very benign dictatorship after a progress of time you evolve into you build a huge middle class, very educated middle class, and the consciousness naturally evolve into a much more progressive democracy. These things take time. Why them deglu ñom mari jubati fi? Human right, Westfield, blah, blah, blah. You lead those people, they lead you. Comme ni ko Jeremy Bantam daan waxee rek. Human rights a brood of vipers because a human rights boo xam ne is just abstract te amul champion is more dangerous than even a dictatorship because that same kind of ideology mentality moom la guy started woon so reading history of the French Revolution ñoom kii naka lañ ko woyatee sax time I forgot the guy's name maybe dina ñëw in my mind the French Revolution dañoo taxawal égalité fraternité ak freedom ak liberté waaye naka lañ mujjee with all the lofty ideals they end up guillotining each other they end up massacring each other, and it was a very progressive transformation in the rights, social justice rights. And how did they end up? They end up slaughtering one another. Bataille depuis 1786 bataille. France xam nga ñaata constitution lañ change like a periodical bu nguur gi toogee change li fi fa nekkoon naka lañ ko oyatee the previous regime just like Gambia that's the pattern boobu lañ doon dem thank God seen National Assembly bi ñoo ko stop waaye buñ ko stoputoon every nguur bu ñëw dina change constitution bu ees third republic fourth republic fifth republic sixth republic you will never have stability never doo leen ko musa am ba àdduna tukki incremental changes yes su fekkee di ngeen bugga time limits what is wrong ngeen def soo leen winee a majority in a parliament ngeen vote for time limits that's the will of the people ngeen salvage that constitution ba nga xam ne dina mun a fit the purpose and design and aspirations in Gambia waaye ngeen bugg a start a social engineering project ba dugal si constitution bi jox power ñoo xam ne they are not even elected ñu gën a am doole the sitting president boo xam ne executive president and you want to call that a progressive constitution te people ñoo xam ne so called dañ jàng de ñooy wax su yëfi dof yi nii stupid people nga di nga jàng ba pare stupid te doo ko xam compounded ignorance mooy nga ignorant ba pare xamuloon ne you are ignorant subhanallah loolu dafa bari Gambie boy am naa masters am naa PhD and they are still an idiot so what you have a PhD but you are still an idiot because soo ubbee sa gémmiñ rek nit ñi xam ne yow xamuloo dara the moment you open your mouth
nit ñi xam ne yow gannaaw paper yi nga sukkandekoo you don't know a damn thing. So you have to rest on your credentials pour mun a am credibility. So sad, unfortunate. But the TRRC, the fundamental problem, naka la Gambia di mun a am the same constitution as Ghana. Yes, mun ngeen a president bi law si Gambia dafa am 3 or 4 different categories. Supreme Court bi mooy the supreme law of the land. Te any law boo xam ne dafa subordinate to the Supreme Court, the Constitution is null and void. Loolu is very clear in the Gambian Constitution. Why president bi through executive orders moom itam mun na pass laws by fiat, by executive order, because he is vestigial clause of the executive. They go vest with the president. And in fact, president in Gambia is a more powerful president in the United States. President in the United States, how many times mu ngi joxe executive orders? President bu toog in America da nga joxe executive orders. Then maybe the next president su ñëwee mu overturn sa executive order. Unless overturning, most of the time we could overturn. Why is it overturning? Then the new executive order becomes law. So president bi mun na set up a commission of inquiry. Commission of inquiry is a broad umbrella term. Some dafa deal with economic affairs, some deal with political issues, some with human rights issues, some with security issues. It's just an umbrella term in the Constitution. It doesn't mean that TRRCB is an inquiry, because it's not a court of law. Because court of law then go set up and is established by constitutional provisions. The different courts, constitutional provision, MOCO set up. But then the National Assembly also can give jurisdiction to a tribunal or any other set up boo xam ne dañ ko am a special court boo xam ne dañ ko war a set up for a specific purpose. But at the same time they can pass law to establish a commission of inquiry. Loolu moo tax by statute both Ghana ak Gambia ñaari réew yëpp ñu set up a Truth and Reconciliation Act. Waaye li ma laaj Gambian si mooy, how come in the Ghanaian Truth and Reconciliation Act recognize nañ fa rights witnesses and rights for legal representation and rights for use immunity? 3 things yep dañ ko spell out crystal clear in black and white. But go to the Gambian TRRC nga seet lan lañ fa def about the rules of procedure. ñu ne is going to be based on natural justice. It's clear. I wrote it down somewhere. How much paper bi dama ko daf ma réer waaye su ma ko gisee maybe dinaa ko quote exactly lan lañ binda. ñu ne yes, section 21 déglu leen de, section 21 TRRC Act. ñu ne the rules of procedure of the TRRC, what is going to be based, the TRRC may conduct or make the commission may make rules of procedure consistent with the rules of natural justice. And this is the catch. That article, that section in the TRRC Act, that section in the TRRC Act, more the Achilles heels of the TRRC, more destroyed it total, more hegemal chere TRRC. Yep. And once that process, the method is wrong, guess what? The entire exercise collapsed.
like a house of cards. boo leen ma wéedee yóbbu leen ko si lawyers yi ñu gestu li ma leen a wax ni bu baax. suma sister Fatmata Jaxumpa dégg naa ko gis-gis démba mu ngi leen a wax very clearly ne APRC dem nañ consult ay lawyers yi not only in Gambia but Nigeria ba Uganda but in the Commonwealth lawyers ñoo xam ne dañ practice in a lot of jurisdiction in the Commonwealth, and they know something is fundamentally wrong with the Gambian TRRC Act. And I'm telling you, Section 21, the rules of procedure of the TRRC, the Commission may make rules of procedure consistent with the rules of natural justice. What is the rules of natural justice? Lan moy the rules of natural justice. Is it in the Gambian constitution when you are setting up a commission? Ndax gis ngeen fen in the Gambian constitution bu wone ne if you are setting up a commission of inquiry or any commission, send rules of procedure is going to be based on natural justice. Do you see it anywhere? Suko Esa Fall gise namako won in the constitution of the Gambia. Why, knowing these people, they don't even care. Ñom faale wuñ constitution in Gambia. Because they found it is illegal, is illegitimate from the Supreme Court Chief Justice Asan Jallow in his rulings. You can tell, you can read between the lines. Ruling bam rule on in Kemisang Jame against this state, ak ruling ci mo gene tay is like night and day. Dafa melni ku mandikat bu laxalon rek nga ew rek ñu joxlaat la buteli kana ne la aca nga nekkat ci la nga nekko. This man is going crazy because mom dafa counter his political agenda la use pour make it's obvious and it's human. Judges yeb dañ am political affiliation whether suñ ko admité or admit ko lolu is a fact. But then again, fan lañ wax in the constitution ne so set up a commission of inquiry, the rule of procedure is going to be based on natural justice. Nañ mako won. If it doesn't exist in the constitution, then the act, that section, is illegitimate because it's not according to the rule of law. Natural justice, naturally, and most of the time British they gonna rely on that. Natural justice basically more rules against bias and to just ensure fair hearing and sometimes da nga wara establish the fact that them am na an actual bias. The lawyers yep xam nañ ne pour nga prove actual bias in law is very difficult. Waaye ñun ñëpp xam nañ ne the TRRC is very very biased. Lu tax is very biased because certain safeguards yi nga xam ne constitution yi Gambia loolu la set up because gis ngeen recently Supreme Court bi lañ rule against Karifa. Readuma the judgment. Why liñ rule dañ rule ne yes the commission of inquiry Jane commission bi am nañ right they were in their right si liñ decision si jël against Karifa xawma Karafa xawma something like that. The recent judgment la readuma the judgment. The reason why that commission ñu am is because Jane, I think he was a magistrate qualified according to the constitution to be a judge. But we don't have a similar practice